Om Jnana-timirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Shrishtam Manamapi Shachiputramatra Swarupam Rupam Tasyagrajamuruparing Maturim Goshtavartim Radha Kundam Girivaramaho Radhika Madhavasham Prapto Yasya Pratita Kripaya Shri Gurum Tamnatosmi Vandeham Shri Guru Shri Ataf Padakamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitavscha Guru Vaishnav Bhagavan Tine Smarane Hoy Bigna Vinashan Anayashe Hoy Nija Vanchita Puran Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. In March 1977, Srila Prabhupada exhibited his pastimes of sickness. மார்ச் மாதம் 1977 ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நோய்வாய்ப்பட்டிருப்பதை போல வந்து தோற்றமளித்தார், which continued until his departure from this world in November of that year. அது அந்த நிகழ்ச்சியானது அதே வருஷம் நவம்பர் மாதம் வரைக்கும் நீடித்தது. நவம்பர் மாதத்தில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த உலகத்தை விட்டு சென்றார். During March of 1977, during a conversation with some of his leading disciples, 1977 அதாவது அவருடைய கடைசி காலகட்டத்தில் தன்னுடைய மூத்த சிஷ்யர்களோடு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் உரையாடினார். He said, Srila Prabhupada said, that it was not likely that he would stay much longer in this body. அப்பொழுது வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து கூறினார், இந்த உடலில் நான் இன்னும் ரொம்ப காலம்லாம் வாழப் போவது கிடையாது. He said it would be wonderful if I was to remain in this body for a few more days. அப்பொழுது ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கூறினார், இந்த உடல்ல நான் இன்னும் சில நாட்கள் வாழ்ந்தாலே அது மிகப்பெரிய ஒரு அற்புதம் தான் சொன்னார். Tamal Krishna Goswami, Srila Prabhupada's secretary, said, Krishna is wonderful. தமால் கிருஷ்ண மகாராஜ் வந்து பிரபுபாதருடைய அந்தரங்க காரியதரிசி, அவர் சொன்னார் கிருஷ்ணர் வந்து அற்புதமானவர் என்று. To give a hint that, well, Krishna can make you live as long as you like in this body. எதற்காக அவர் அந்த மாதிரி சொன்னார் அப்படின்னா, ஒரு குறியீடாக சொன்னார், கிருஷ்ணர் நினைத்தால் இந்த உடலில் நீங்கள் எவ்வளவு காலம் வேண்டுமானாலும் வாழலாம் அப்படின்றதை குறியிட்டு அவர் சொன்னார். And then Srila Prabhupada said, Krishna is wonderful always. உடனே ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் எப்பொழுதுமே அற்புதமானவர் தான், அதுல சந்தேகம் இல்லை என்றார். And Bhavananda Goswami, in response, it's a kind of back and forth between Prabhupada and his disciples. Bhavananda Goswami said, and you are wonderful, he said to Srila Prabhupada. உடனே அதற்கு வந்து பவானந்த கோஸ்வாமி வந்து என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, நீங்களும் அற்புதமானவர் தான் பிரபுபாதர் அப்படின்னு வந்து சொன்னார். அதாவது இது வந்து பிரபுபாதருக்கும் அவருடைய சிஷ்யர்களுக்கும் இடையே வந்து உரையாடல் வந்து நடந்து கொண்டிருந்தது. Srila Prabhupada said, I am wonderful. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கூறினார், கண்டிப்பா நானும் அற்புதமானவர் தான். But I didn't read the whole sentence. Srila Prabhupada said, I am wonderful so long as I serve Krishna. ஆனா ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன சொல்ல வந்தார் அப்படின்னா, நான் அற்புதமானவன் எது வரைக்கும் அப்படின்னா நான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யக்கூடிய வரைக்கும். Srila Prabhupada continued, otherwise useless. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தொடர்ந்து சொன்னார், அப்படி இல்லை அப்படின்னா நான் வந்து உபயோகமற்றவன் என்றார். No value. எந்த பயனற்றவன் என்றார். If I can serve Krishna, then I am wonderful, certainly. நான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய முடியும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நானும் அற்புதமானவன் தான், நிச்சயமாக. We don't want to become cheap wonderful. நம்ம யாருமே வந்து ஒரு சாதாரண வந்து அற்புதமானவனாக இருக்க வேண்டியதில்லை. We want to become really wonderful by serving Krishna. கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வதன் மூலமாக உண்மையான அற்புதமானவனாக நாம் மாற வேண்டும். That is our mission. அதுதான் நம்மளுடைய இயக்கம், கொள்கை. Krishna is wonderful undoubtedly.
கண்டிப்பாக கிருஷ்ணர் வந்து அற்புதமானவர் தான், எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. Who can become more wonderful than Krishna? யாரால கிருஷ்ணரை காட்டிலும் அற்புதமானவராக மாற முடியும்? Mataf parataram nanyat. Yeah, I hope you all understand what this means. இந்த ஸ்லோகம் உங்க எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். You should be studying Bhagavad Gita. Krishna says in Bhagavad Gita that there is nothing superior to me. நீங்க எல்லாரும் பகவத்கீதை படித்திருப்பீர்கள் என்று எண்ணுகின்றேன். கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், என்னை காட்டிலும் உயர்ந்த விஷயம் எதுவுமே கிடையாது என்று. So Srila Prabhupada continued, always remember Krishna is wonderful. எனவே ஸ்ரீல பிரபுபாத தொடர்ந்து சொன்னார், எப்பொழுதுமே வந்து கிருஷ்ணரை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், அவர்தான் அற்புதமானவர் என்று. Don't take Krishna very slightly like one of you. கிருஷ்ணரை நம்மை போன்ற ஒரு சாதாரண நபராக நினைத்து விடாதீர்கள். That is foolishness. அது கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய முட்டாள்தனம். Krishna is wonderful always. கிருஷ்ணர் எப்பொழுதுமே அற்புதமானவர். He is the most wonderful person. அவர்தான் இருக்கிறதிலே அற்புதமான நபரும் கூட. And he can do anything wonderful. அவரால் எத்தகைய அற்புதங்களையும் செய்ய முடியும். Then another of Srila Prabhupada's disciples, Swarup Damodar, he said, he can also give a wonderful guru. உடனே ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய இன்னொரு சிஷ்யரான ஸ்வரூப் தாமோதர் வந்து கூறினார், அவர் இது போன்ற ஒரு அற்புதமான குருவையும் வழங்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Srila Prabhupada said yes. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கூறினார், ஆமாம். Guru Krishna Kripai Pai, by the mercy. Yeah, and then Srila Prabhupada continued, it is Krishna's wonderful mercy that one can get a guru. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தொடர்ந்து கூறினார், ஒரு கிருஷ்ணருடைய கருணையினால் ஒரு நபருக்கு அற்புதமான குரு வந்து கிடைப்பார்கள் என்று. So I quoted this extract from this conversation. இந்த உரையாடலில் இருந்து இந்த பகுதியை நான் வந்து குறிப்பிட்ட காரணம் என்னவென்றால், to draw attention to the fact that Guru means who glorifies Krishna. இது எதற்காக நான் வந்து கூறினேன் அப்படின்னா, குரு அப்படின்றவர் கிருஷ்ணரை புகழக்கூடியவராக இருக்க வேண்டும் அப்படின்றதை இங்க வந்து நிர்ணயப்படுத்துவதற்காக. Who can be a better guru than Srila Prabhupada? ஸ்ரீல பிரபுபாதரை காட்டிலும் யாரால ஒரு சிறந்த குருவாக இருக்க முடியும்? But Srila Prabhupada pointed out that he is wonderful because he serves Krishna. ஆனா இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ரொம்ப தெளிவாக கூறியிருக்கிறார், அவர் அற்புதமானவர் ஏனென்றால் அவர் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யக்கூடிய காரணத்தினால். Otherwise there were so many gurus going from India to America in the 1960s. ஏனென்றால் 1960களில் ஏராளமான நபர்கள் குரு என்று சொல்லிக்கொண்டு மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு வந்து சென்றிருந்தார்கள். What was so wonderful about Srila Prabhupada? அப்படி இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மட்டும் எந்த விதத்தில் வந்து வித்தியாசமானவர்? He simply presented Krishna. அவர் வந்து மிகவும் எளிமையான முறையில் நேரடியாக கிருஷ்ணரை மக்களுக்கு கொடுத்தார். And Krishna is wonderful. கிருஷ்ணர் அற்புதமானவர். Therefore we see Srila Prabhupada as wonderful. அதன் காரணத்தினால் நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதரையும் அற்புதமானவராக பார்க்கிறோம். The center is Krishna. ஆனால் இதுல மைய கருத்து கிருஷ்ணர் தான். Of course we find in the Ramanuja Sampradaya that some of the disciples of Ramanuja, they would place him as if higher than Narayana himself. இதே போன்ற நிகழ்ச்சியை நம்ம வந்து ராமானுஜ சம்பிரதாயத்தில் கூட வந்து பார்க்கலாம். அங்க இருக்கக்கூடிய சில பக்தர்கள் ராமானுஜரை நாராயணரை காட்டிலும் உயர்ந்த இடத்தில் வைத்து பார்க்கிறார்கள். When Sri Ramanuja one time went to visit his mantra guru Goshti Purna, ஒரு முறை ராமானுஜர் தன்னுடைய மந்திர குருவை அதாவது கோஷ்டி பூர்ணாவை வந்து சந்திப்பதற்காக சென்றிருந்தார். his guru was meditating for hours and hours together. அப்பொழுது அவருடைய குருவானவர் பல மணி நேரங்களாக வந்து தியானத்தில் ஆழ்ந்திருந்தார். Goshti Purna was a disciple of Yamunacharya. கோஷ்டி பூர்ணர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா யாமுனாச்சாரியருடைய சிஷ்யர். So when finally Goshti Purna brought Ramanuja into his presence, Sri Ramanuja asked him that what mantra were you meditating upon? உடனே அவர் தியானத்திலிருந்து வெளியில வந்து ராமானுஜரை வந்து சந்திக்கும் பொழுது ராமானுஜர் கேட்டார், நீங்க எந்த மந்திரத்தின் மீது உங்களுடைய தியானத்தை வந்து செலுத்தி இருந்தீர்கள் என்று. And Sri Goshti Purna replied that there is no higher mantra than the lotus feet of the Guru.
உடனே கோஷ்டி பூர்ணா என்ன பதில் அளித்தார் அப்படின்னா, குருவுடைய தாமரை திருப்பாதங்களை தவிர மிக உயர்ந்த மந்திரம் இந்த உலகத்திலே கிடையாது என்று. And of course we know that Goshti Purna gave the mantra to Ramanuja, Om Namo Narayanaya. அதே போல நமக்கும் தெரிந்த விஷயம் தான், கோஷ்டி பூர்ணர் தான் ராமானுஜருக்கு ஓம் நமோ நாராயணாய அப்படின்ற மந்திரத்தையும் கொடுத்திருந்தார். So who is higher? அப்ப யார் உயர்ந்தவர்? Narayana or Krishna or Guru? Who is highest? நாராயணரா இல்ல கிருஷ்ணரா இல்ல குருவா? யார் உயர்ந்தவர்? Someone saying Narayana, someone saying Guru. சிலர் நாராயணர்னு சொல்றீங்க, சிலர் குரு என்று சொல்றீங்க. Ontologically, from the platform of Tattva Jnana, we have, well, I'm explaining, ontologically, from the platform of Tattva, it means Tattva Jnana. தத்துவத்தின் அடிப்படையில பார்த்தோம் அப்படின்னா, we have to say Krishna. கண்டிப்பாக நம்ம கிருஷ்ணர் தான் உயர்ந்தவர்னு சொல்லணும். Mataf parataram nanyat, that Srila Prabhupada quoted. There's no truth higher than me. ஏன்னா ஸ்ரீல பிரபுபாதரே இங்க வந்து மேற்கோள் காட்டி இருக்கிறார், மத்த பரதரம் நான்யத், கிருஷ்ணரை காட்டிலும் உயர்ந்தவர் யாருமே கிடையாது என்று. Krishna is the supreme personality of Godhead. கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள். I didn't know that until Srila Prabhupada taught me through his books and his disciples. இந்த விஷயம் எனக்கும் கூட ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவருடைய சிஷ்யர்களின் மூலமாகவும் புத்தகங்களின் மூலமாகவும் எனக்கு கற்றுக் கொடுக்காத வரைக்கும் எனக்கும் தெரியலதான். And none of you here knew that either until you were taught that by Srila Prabhupada and through his books and his disciples. நம்மளுக்கும் கூட அதே நிலைதான். நமக்கும் வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய சிஷ்யர்கள் மூலமாகவோ இல்ல அவருடைய புத்தகங்கள் மூலமாகவோ இல்லாத பட்சத்தில் நமக்கும் இந்த விஷயம் தெரிவது கிடையாது. Because worship of Krishna is not very common in Tamil Nadu. ஏனென்றால் கண்டிப்பாக கிருஷ்ணருடைய வழிபாடு அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ஒரு பரவலான ஒரு விஷயம் கிடையாது தமிழ்நாட்டில். There's some Vishnu worship. விஷ்ணு வழிபாடு இருக்கின்றது. Or even worship of Krishna, they think Krishna is the 8th avatar of Vishnu. அப்படியே கிருஷ்ணரை வழிபட்டாலும் கூட அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் விஷ்ணுவுடைய 8வது அவதாரம் என்று நினைக்கிறார்கள். But even in North India where Krishna worship is much more common, and not that many who clearly understand that Krishna is the supreme personality of Godhead. என்னதான் வட இந்தியால வந்து கிருஷ்ணருடைய வழிபாடு அதிக அளவில் பரவி இருந்தாலும் கூட அங்க இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கும் கூட கிருஷ்ணர் தான் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்ற விஷயம் வந்து தெரிவது கிடையாது. Srila Prabhupada made the International Society for Krishna Consciousness. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை ஏற்பாடு செய்தார். At the time when he was establishing it, one American lawyer said, why don't you make, and others said, why don't you make it the Society for God Consciousness, and then people can relate to that more. அப்போ அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு வக்கீல் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, நீங்க இந்த இயக்கத்தை வந்து கடவுள் பக்தி இயக்கம்னு ஆக்க கூடாது அப்படினு சொல்லிட்டு. If Prabhupada had made it God Consciousness, then on the ISKCON altars by now we'd have Shiva, Brahma, Ganesh, Sai Baba, and this Amma from Kerala, and everyone. அப்படி மட்டும் சில பிரபுபாதர் இது வந்து கடவுள் பக்தி இயக்கம்னு உருவாக்கி இருந்தார் அப்படின்னா இந்நேரத்துக்கு இஸ்கான் கோயில்கள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆல்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவன், பிரம்மா, சாய்பாபா இல்லது வந்து பல சாமியார்களையும் கடவுளாக மாத்தி இருப்பாங்க. Srila Prabhupada is very insistent that if we are to talk about God, we have to say Krishna. ஆனா இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மிகவும் குறிப்பிட்டு அவர் வந்து சொல்லி இருந்தார், கடவுள் அப்படின்னா அது கிருஷ்ணர் மட்டும்தான். Therefore, Prabhupada is wonderful. இதன் காரணத்தினால தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அற்புதமானவர். Otherwise, there's so many temples around here and so many people are worshipping, and now it's Ayappa season. So, they're not going to say Krishna is supreme. அப்படி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்க வந்து ஏராளமான கோயில்கள் இருக்கு, எல்லாரும் கோயிலுக்கு போறாங்க, எல்லாருமே வழிபடுறாங்க, அதுவும் இப்ப குறிப்பாக ஐயப்பனை வந்து வழிபடுறாங்க, யாருமே கிருஷ்ணரை வந்து வழிபடுவது கிடையாது. Well, maybe they will. வேண்டுமென்றால் அவர்கள் கிருஷ்ணரை வழிபடலாம். During the Kartik Masam, they'll say, and then another time Ganesh is supreme, another time Ayappan is supreme, and like this. ஒரு குறிப்பிட்ட விழாவின் பொழுது அல்லது கார்த்திகை மாதத்தின் பொழுது கிருஷ்ணரை வழிபட்டு மற்ற நேரத்தில் ஐயப்பனையோ இல்ல வந்து விநாயகரையோ வந்து வழிபடலாம். They say, Krishna is supreme, Ayappa is supreme, Sai Baba is supreme, they're all supreme.
கிருஷ்ணரும் My முழுவதற் pet கடவுள், dog is supreme. ஐயப்பனும் வந்து சுப்ரீம் தான், முழுவதற் கடவுள் தான், எல்லாருமே வந்து முழுவதற் கடவுள் தான் அப்படின்ட்டு வந்து மக்கள் வந்து பிணத்திட்டு இருப்பாங்க. Got the pet dog thing? ஒரு நாயும் கூட வந்து முழுவதற் கடவுள் தான் வந்து சொல்லுவாங்க. That's one thing Prabhupada said, that the people, instead of, in the Western world, we see that people, they love their dog more than they love God. சில பிரபுபாதர் அவருடைய உபன்யாசத்துல வந்து குறிப்பிட்டிருந்தார், மேற்கத்திய நாடுகள்ல வந்து மக்கள் வந்து கடவுளை காட்டிலும் அவங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய நாயை வந்து அதிகமாக விரும்புகிறார்கள். And Krishna is wonderful. ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து அற்புதமானவர். Prabhupada is wonderful because he gave Krishna, unadulterated Krishna. பிரபுபாதரும் அற்புதமானவர், ஏனென்றால் எந்த விதமான கலப்படமும் இன்றி கிருஷ்ணரை நமக்கு வந்து கொடுத்தார். Not that it's possible to adulterate Krishna, but our concept of him can be adulterated. கண்டிப்பாக கிருஷ்ணரை யாராலையும் கலப்படம் செய்ய முடியாது, ஆனா அந்த தத்துவத்தை, அந்த செய்தியை வந்து கலப்படம் செய்ய முடியும். So anyone who presents the same thing, they also partake in the wonderfulness of Krishna. எந்த ஒரு நபர் இந்த விஷயங்கள்ல வந்து பங்கேற்கிறார்களோ அவர்களும் கிருஷ்ணருடைய இந்த அற்புத தன்மையில் பங்கேற்கிறார்கள். And the wonderfulness of Srila Prabhupada. சில பிரபுபாதருடைய அந்த அற்புத தன்மையும் அவர்கள் பகிர்கிறார்கள். During the last months, especially, devotees have been very busy distributing Srila Prabhupada's books. முக்கியமாக கடந்த மாதம் முழுக்க பக்தர்கள் அனைவரும் ரொம்ப மும்முரமாக சில பிரபுபாதருடைய புத்தகங்களை வந்து விநியோகித்திருந்தீர்கள். Now, Karunaka, you're going to give me the score. So many devotees have been going out distributing Srila Prabhupada's books. ஏராளமான பக்தர்கள் சில பிரபுபாதருடைய புத்தகங்களை வந்து விநியோகித்திருக்கிறார்கள். So we're giving wonderful Krishna. அவர்கள் அற்புதமான கிருஷ்ணரை மக்களுக்கு வழங்குகிறார்கள். That's one of the chapter titles in Srila Prabhupada's Krishna book, Wonderful Krishna. சில பிரபுபாதருடைய கிருஷ்ணா புத்தகத்துல இது ஒரு அத்தியாயத்துடைய தலைப்பு, அற்புதமான கிருஷ்ணர் என்று. So give people these books. இந்த புத்தகத்தை மக்களுக்கு கொடுங்க. It doesn't have to be only December. இது டிசம்பர் மாதம் தான் வந்து செய்யணும்னு கிடையாது. Of course, it's usually extended here in South India up to Vaikuntha Ekadashi. அது முக்கியமாக இந்த தென்னிந்திய பகுதியில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த புத்தக விநியோகம் அப்படின்றது வைகுண்ட ஏகாதசிக்கும் வந்து செய்யப்படுகின்றது. And a few days afterwards, because for a few days afterwards people keep coming to the Vishnu temples. ஏன்னா அது மட்டும் இல்லாமல் அதை தொடர்ந்து இன்னும் சில நாட்களுக்கு, ஏனென்றால் அந்த சில நாட்களுக்கும் கூட மக்கள் வந்து விஷ்ணு ஆலயங்களுக்கு வருவாங்க. People think that if they go through the Vaikuntha Dwaram on Vaikuntha Ekadashi, then they'll go to Vaikuntha. மக்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் அப்படின்னா, இந்த வைகுண்ட ஏகாதசி அன்னைக்கு அந்த வைகுண்ட வாசல் வழியாக வந்து நுழைந்து வந்தோம் அப்படின்னா எல்லாம் வைகுண்டம் போய்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்புகிறார்கள். We don't contest that. அதை நம்ம எதிர்ப்பது கிடையாது. But after coming out from the Vaikuntha Dwaram, if you continue with your materialistic way of life, it may take a long time to go to Vaikuntha. அந்த வைகுண்ட துவாரம் வழியா வந்த பிறகும் கூட நம்மளுடைய பௌதிக வாழ்க்கையை நம்ம வந்து தொடர்ந்து கொண்டே இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வைகுண்டம் போறதுக்கு ரொம்ப காலமாகும். So giving Srila Prabhupada's books to these people is more helpful for them to go to Vaikuntha than going through the Vaikuntha Dwaram. அப்படி வைகுண்ட துவாரம் வழியாக வரக்கூடிய மக்களுக்கு அங்க நின்று நம்ம வந்து பிரபுபாதருடைய புத்தகங்களை கொடுப்பது அவர்கள் வந்து வைகுண்டம் சென்று அடைவதற்கு கண்டிப்பாக வந்து மிக உதவியாக இருக்கும். It'll give them an actual desire to go to Vaikuntha. அந்த புத்தகங்கள் அவர்களை உண்மையிலே வைகுண்டம் போறதுக்கான அந்த விருப்பத்தை வந்து தூண்டக்கூடியதாக இருக்கும். Otherwise people, they don't really want to go. அப்படி இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக மக்களுக்கெல்லாம் வைகுண்டம் போகணும் அப்படின்ற விருப்பம்லாம் பெருசா கிடையாது. They are not very serious about spiritual life. ஆன்மீக வாழ்க்கையை பத்திலாம் ரொம்ப வந்து தீவிரமாகலாம் மக்கள் இருப்பது கிடையாது. Srila Prabhupada on more than one occasion said that everyone in India, especially the Hindus, they're all Krishna conscious. சில பிரபுபாதர் பல இடங்கள்ல வந்து குறிப்பிட்டு இருக்கிறார், முக்கியமாக இந்தியர்கள் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கிருஷ்ண உணர்வுடையவர்கள் என்று. At least people have heard of Krishna, and most of them have some kind of respect for Krishna, even without having proper knowledge. குறைந்தபட்சம் அவர்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணரை பற்றி சில விஷயங்கள் தெரிந்திருக்கின்றது, கிருஷ்ணரின் மீது மரியாதை வைத்திருக்கிறார்கள், என்னதான் அவர்களுக்கு பெரிய அளவில் ஆன்மீக ஞானம் இல்லைனா கூட. But Srila Prabhupada said it's very difficult to make pure devotees in India.
ஆனா ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அதே சமயத்தில் கூறினார் இந்தியால வந்து தூய பக்தர்களை சுத்த பக்தர்களை உருவாக்குவதும் கொஞ்சம் கடினம் என்று. Because people are also very attached to the materialistic way of life. ஏனென்றால் மக்கள் தங்களுடைய பௌதிகமான வாழ்க்கையின் மீதும் கூட பற்றுதல் வைத்திருக்கிறார்கள். So giving Srila Prabhupada's books gives clear knowledge of who we are, who is Krishna, and that we shouldn't tarry in this material world. Tarry is, you know what that means? Tarry means like hang around. Shouldn't delay. ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய புத்தகங்கள் கொடுப்பதன் மூலமாக அவர்கள் வந்து புரிந்து கொள்ளலாம் நாம் யார், கடவுள் யார். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பௌதிக உலகத்தில் ரொம்ப காலம் வந்து அப்படியே சும்மா சுற்றி திரியக்கூடாது, சீக்கிரமா முடிச்சுக்கிட்டு ஆன்மீக உலகம் போகணும் அப்படின்ற எண்ணத்தை அவர்கள்கிட்ட உருவாக்கலாம். Anyway, I wanted to give the book score for the books distributed during December. இப்போ நான் வந்து அந்த புத்தக விநியோகத்துக்கான அந்த எண்ணிக்கையை வந்து குறிப்பிடணும் என்று நினைத்தேன். From here, from ISKCON Vellore. வேலூர் ஆலயத்துல இருந்து, இஸ்கான் வேலூர் ஆலயத்துல இருந்து. But I didn't get the score, so I won't be able to give it. ஆனா இன்னும் எனக்கு அந்த எண்ணிக்கை வந்து கிடைக்கல, அதனால இப்ப கொடுக்க முடியுமான்னு தெரியல. Maybe after a little time. But in the meantime we can get on with whatever else there is to do. அதுக்கப்புறம் நம்ம தொடர்ந்து மற்ற சேவைகளை வந்து ஆரம்பிக்கலாம் அது வர வரைக்கும். Just remember Krishna is the center. That's the point. கிருஷ்ணர் தான் வந்து மைய பகுதி, அதை வந்து தயவு செய்து ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். We don't want to make some cult like Sai Baba cult or something like that. சாய்பாபா வழிபடக்கூடிய ஒரு கலாச்சாரத்தை போல இதை வந்து மாற்ற நம்ம விருப்பப்படவில்லை. Sometimes we see people, they put in their house a big huge picture of their guru, but where is Krishna? சில நேரத்துல வந்து மக்கள் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா Okay, we got this score. மிகப்பெரிய தங்களுடைய குருவோடைய படத்தை வந்து வைத்திருப்பார்கள், ஆனா அங்க கிருஷ்ணருடைய படமே இருக்காது. This is not the complete score, I can tell you for sure, because some medium books were distributed also. You don't. Medium books not much. It is not much, but it's part of it. So I have to get 3-4 Yeah. there, I have to get information. When you eat your meal, you don't eat much salt, but it's there. If you leave it out, it makes a difference, right? Okay, so the partial book score for the last month is 1,153 Maha big books, which includes 5 Bhagavatam sets. அதாவது ஒரு பகுதி தான் இங்க வந்து குறிப்பிடப்பட்டு இருக்கின்றது. கடந்த மாதம் முழுக்க வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மகா பெரிய புஸ்தகங்கள் அதை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 1153 புஸ்தகங்கள், இதுல வந்து 5 ஸ்ரீமத் பாகவதம் செட்டுகளும் அடங்கும். So that's mostly Gitas with some Krishna books and some Bhagavatam also. இது முக்கியமாக வந்து பகவத்கீதை மற்றும் கிருஷ்ணா புஸ்தகம், சில பாகவதமும் கூட. And 378 small books. 378 சின்ன புஸ்தகங்கள். So thank you for all who have participated. இந்த புத்தக விநியோகத்தில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி. And for 2 or 3 days after Vaikunta Ekadashi, which was yesterday, there's still quite a rush at the Vishnu temples. கண்டிப்பாக இன்னும் 2-3 நாட்களுக்கு வந்து விஷ்ணு ஆலயங்கள்ல கூட்டம் இருக்கும், ஏனென்றால் நேத்து தான் வைகுண்ட ஏகாதசி இருந்தது. So this little festival here is actually disturbing the book distribution, but this afternoon you can get back out to the temples. இந்த ஒரு சின்ன நிகழ்ச்சி கண்டிப்பாக புத்தக விநியோகத்தை பாதிக்கின்றது, ஆனால் இந்த மதியத்துக்கு பிறகு நீங்க மறுபடியும் இதை வந்து தொடரலாம் புத்தக விநியோகத்தை. Thank you to all who have worked very hard for distributing these books. இந்த புத்தகத்தை விநியோகிக்க மிகவும் கடினமாக சேவை செய்த பக்தர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. It's best to distribute books and ask people to chant Hare Krishna. இருக்கிறதுலே சிறந்த விஷயம் புத்தகத்தை விநியோகித்து மக்களை ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜபம் செய்ய சொல்வது. People like to have temples, but so many times you see the temple, it becomes difficult to run on, and then there's people are fighting and there's some politics. Better just go out and distribute books. மக்கள் எல்லாருக்கும் கோயில்கள் வந்து உருவாகணும்னு சொல்லிட்டு விருப்பம் இருக்கும், ஆனா அதை காட்டிலும் சிறந்தது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா புத்தக விநியோகம் செய்வது. ஏன் அப்படின்னா கோயில்கள் கட்டினோம் அப்படின்னா அதை வந்து சரியா பராமரிக்க முடியல அல்லது நடத்த முடியல, இல்ல பக்தர்களுக்கு இடையே அரசியல் பிரச்சனைகள், இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு. Okay, Hare Krishna. Many of them said that distributing a Bhagavad Gita to somebody, and then the question arises was, there was a question that came, that they just keep the books at their home, they don't read or anything, or just keep. People don't read the books, so we shouldn't distribute them. Not like that. The question is,
we keep the books, whether they read or not is not as, how does that impact the change of the Krishna consciousness? I first read one of Prabhupada's books in the house of someone who had got the book and not read it. I read it. I came to Prabhupada's temple in London, and that was 48 years ago. Yeah, okay. அதாவது பிரபு என்ன கேள்வி கேட்டார் அப்படின்னா, பல நேரங்கள் நம்ம வந்து புஸ்தக விநியோகம் செய்கிறோம், ஆனால் அதை அவங்க ஜஸ்ட் வாங்கிட்டு போய் வீட்டில் வச்சிடறாங்களே தவிர வந்து அதை வந்து படிப்பது கிடையாது. அது எந்த அளவுக்கு அவங்க மேலே வந்து ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் அல்லது கிருஷ்ண பக்தியை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறார். அதுக்கு மகாராஜ் என்ன பதில் சொன்னார் அப்படின்னா, நான் முதல்ல பிரபுபாதருடைய புஸ்தகம் எங்கே படித்தேன் அப்படின்னா, ஒரு நபருடைய வீட்டில் அவர் வந்து புஸ்தகத்தை வாங்கி வச்சிருந்தார், ஆனால் அவர் அதை படிக்கல. அவர் வீட்டுக்கு நான் சென்றிருந்த பொழுது அதை நான் வந்து படித்தேன். இது வந்து 48 வருடங்களுக்கு முன்னாடி நடந்த விஷயம். There's much more I could say about this, but I won't say it now. ஆனா இத பத்தி இன்னும் நான் ஆழமாக நிறைய விஷயங்கள் சொல்லலாம், ஆனா இதோட நான் வந்து நிறுத்திக்கிறேன். In one talk I addressed this question, Rishikesh. I don't know if you could remember the title. Why should we distribute books? People don't read them. In at least one talk I addressed this. என்னுடைய ஒரு உபன்யாசத்தில் வந்து நான் இதை பற்றி பேசி இருக்கின்றேன். நம்ம எதற்காக புத்தக விநியோகம் வந்து பண்றோம், மக்கள் அதை படிக்கலனா கூட எதற்காக நம்ம வந்து பண்ணணும் அப்படின்றதை பத்தி நான் வந்து பேசியிருந்தேன்.